Good morning, student. Now let us see the comparison of primary structure in dicot and monocot root, stem and leaf. So detailed study about the primary structure of dicot root, monocot root, dicot stem, monocot stem, dicot leaf and monocot leaf. So all the primary structures are detailed account of in our studies. So now the anatomy of dicot and monocot roots. Simply anatomy. Anatomy means internal view of plant body or internal structure of the plant body or internal tissue of the plant body. தாவரத்துடைய உள் அமைப்பை பற்றி பார்க்குறோம். ஸோ இதில் the primary structure of dicot root, for example bean root, dicot root, dicot structure of primary structure of dicot root, for example bean root, அவரை தாவரத்துடைய வேரை நம்ம பார்க்குறோம். சரியா? ஸோ இதில் ஸோ primary structure of dicot root பார்க்கல. ஸோ எபிடெர்மிஸ், cortex, then endodermis, stele, pericycle, then vascular bundle. So these layers are present in the primary structure of dicot root. First epidermis, the mass of cell is called cortex. Here in internal the cell layer is called endoderms, then stele, pericycle, vascular bundle. So now piliferous layer or epilemma, filiferous layer or epilemma, that is the outermost layer of the plant body. Outermost layer of the plant body, it is consist of a single layer of parenchymal cells. It consists of single layer of parenchymal cells. These are tightly arranged. There is no intercellular space. That's all. So piliferous layer or epilemma. So it is the outermost layer. It is consist of the single layer of the parenchymal tissue. These are tightly arranged. There is no intercellular space. That's all. So epidermal hairs are absorb water, mineral, salt from the soil. So the epidermal hair cells from the epidermal outer growth. So last days we could see elaborately epidermal tissue system, epidermis, stomata, trichomus, root hairs. So all the category of epidermal outer growth are elaborately discussed. Now the epidermal hairs, the cells are absorb water, minerals, salt from the soil. So now the cortex means a largest area which are made of a mass of only one parenchymatous cells. Once again, so cortex is a mass of the area in the primary structure of dicot root, which are made up of only parenchymatous cells in this layer. Here the intracellular space, the space filled by certain food grains, renin, some other molecules are filled in between the intracellular space. So in inward, the internal cell of the cortex, the internal layer of the cortex, that is called endodermis. Endodermis. So innermost layer of the cortex, that is called endodermis. It is made up of barrel shaped single layer of the parenchymal cell. So the internal layer of the cortex, which are made up of the barrel shaped single layer of the parenchymal cells, that is called endodermis. So endodermis is so the primary structure of dicot root ஒரு உள் அடுக்குன்னு பார்க்குறோம். ஸோ கார்டஸ்ங்கிறத புறணின்னு பார்க்குறோம். எபிப்ளமா ஆர் பிலிஃபரஸ்ங்கிறத புற அடுக்குன்னு பார்க்குறோம். தட் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் ஆர் எபிடெர்மிஸ் ஆர் எபிலமா ஆர் பிலிஃபரஸ். ஸோ இன் த இன்னர் லேயர் ஆஃப் தி parenchymal cell அப்படின்னு பார்க்கல எண்டோடெர்மிஸ்ன்னு பார்க்குறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு, ஸோ இன் எண்டோடெர்மிஸ் there are three different cells are is available.
So Kasparin strips and passage cell. Kasparin strips and passage cell. So Kasparin strips அப்படிங்கிறது the radial and inner tangential wall of endodermis பார்க்குறோம். So radial and inner tangential endodermis பார்க்குறோம். So these cells are thick and with severin and lignin. So Kasparin strips is nothing but a radial and inner tangential wall of endodermal cell. So these cells are severin and lignin. So these two substances make up a Kasparin strips. Kasparin strips. So these strips, the Kasparin strips thickening was first noted by Robert Caspary. Robert Caspary in year 1965. So 1965 ல the Robert Caspary அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் ஸோ எண்டோடெர்மிஸில் காணப்படக்கூடிய ஒரு tangential the wall of cell which are made up of suberin and lignin. ஸோ இந்த congenital tangential wall of the endodermisல தடித்த பகுதியானது காணப்படுகிறது. ஸோ அந்த பகுதியில் சுபரின் அண்ட் டைனின் பொருட்களானது காணப்படுகிறது. ஸோ இதனால் இந்த அந்த ஸ்ட்ரிப் பட்டையானது தடித்து காணப்படும், சற்று ஹார்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த காஸ்பரின் ஸ்ட்ரிப்ஸை முதல்ல அதாவது விளக்கணவன் பார்க்கல ராபர்ட் காஸ்பரே இன் 1965. அதனால் அவன் பேர்லேயே இந்த காஸ்பரின் ஸ்ட்ரிப்ஸ் என அழைக்கப்படுகிறது. ஸோ தீஸ் ஸ்ட்ரிப்ஸ் ஆர் த ப்ரிவென்ட் என்ட்ரி ஆஃப் மாலிகுல் ஃப்ரம் கார்டெக்ஸ் டு புரோட்டோசைலம். இந்த காஸ்பரின் ஸ்ட்ரிப்ஸ் என்ன செய்யுதுனாக்க கார்டெக்ஸிலிருந்து புரோட்டோசைலத்துக்கு வரக்கூடிய வாட்டர், மினரல், சால்ட்டு அப்படிப்பட்ட மாலிகுலை வருவதை தடுக்குன்னு சொல்கிறோம். ஸோ த காஸ்பரின் ஸ்ட்ரிப்ஸ் த ஏபிள் டு ப்ரிவென்ட் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகுல் ஃப்ரம் கார்டெக்ஸ் டு புரோட்டோசைலம் பார்க்குறோம். சரியா? இது தனியாக ஒரு 3 மார்க் கொஸ்டினாக படிச்சிக்க. தட் இஸ் இன் எபிடெர்மல் செல் which are having radial and inner tangential cell wall of endodermis. So these cell wall have thickening by a suberin and a lignin substance. So these Kasparin strips was observed by Mr. Robert Caspary in 1965. ஸோ அதனால் காஸ்பரின் ஸ்ட்ரிப்ஸ் என்று அவன் பெயரால் அழைக்கப்படுதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ அதோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் பார்க்கல த காஸ்பரின் ஸ்ட்ரிப்ஸ் ப்ரிவென்ட் என்ட்ரி ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர், மினரல், சால்ட் அண்ட் அதர் மாலிகுல் ஃப்ரம் கார்டெக்ஸ் டு த புரோட்டோசைலம். ஸோ இதை ஒரு 3 மார்க் கொஸ்டினாக படிச்சுக்கன்னு பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட்டு இன் எண்டோடெர்மிஸ் another one specific cell is called passage cell. So the Kasparin strips are absent in endodermis, so which are located opposite to protoxylem. It is a very important points of the program. So the Kasparin strips is absent in endodermis, which are located into or the opposite to protoxylem. So located opposite to protoxylem element. So these cells are thin walled. The numerous pore, that is called as the passage cell. So these cells are they allow the water, mineral and salt from cortex to protoxylem. So இதோட முக்கியமான பணி என்னன்னா the passage cell ஆனது ஒரு thin walled absence of Kasparin strips endodermisல ஆப்போசிட் புரோட்டோசைலத்தில் தின் வால்டாக இருக்கும், நிறைய போர்ஸ் இருக்கும், காஸ்பரின் ஸ்ட்ரிப்ஸ் காணப்படாது. ஸோ இந்த செல்லானது வாட்டர் அதாவது நீர் மூலக்குறை கார்டெக்ஸ்லேருந்து புரோட்டோசைலத்துக்கு கடத்துன்னு பார்க்குறோம். ஸோ இதை தனியாக ஒரு 3 மார்க் கொஸ்டினாக படிச்சுக்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டீல். இட் இஸ் த கவரிங் ஆஃப் the pericycle and vascular bundle. That is the supermost covering of pericycle and vascular bundle சொல்கிறோம். Then pericycle பார்க்கல the layer occur between the endodermis and vascular bundle. So now the lateral roots originated from pericycle பார்க்குறோம். And the last one vascular bundle. So vascular bundle பார்த்தீங்கன்னாக்க அதாவது ஸோ டெட்ரா புரோட்டோசைலம் சொல்கிறோம். அதாவது டெட்ரார்க்கு புரோட்டோசைலம் டு எக்ஸார்க்குன்னு சொல்கிறோம். இந்த வாஸ்குலர் பண்டலில் 4 புரோட்டோசைலமானது காணப்படும். 4 புரோட்டோசைலம், அதாவது 4 புரோட்டோசைலம் டுவர்ட்ஸ் தி அவுட் சைட் ஆஃப் த வாஸ்குலர் பண்டல், தட் இஸ் கால்டு டெட்ரா எக்ஸார்க்கு புரோட்டோசைலம். ஸோ வாஸ்குலர் பண்டல்னாலே
it is enclosed by xylem and phloem. Here, so, so 4 number of the protoxylem is present, that is called tetrarch, exarch. Exarch means towards to outside of the vascular bundle, that is tetrarch, exarch protoxylem. Exarch protoxylem. Then 4 number of phloem in between the protoxylem. Then xylem and phloem connected by a parenchymatous tissue. The xylem and phloem connected by a parenchymatous tissue. So this is closed type of vascular bundle. So closed type of vascular bundle, tetrarch protoxylem, exarch condition of vascular bundle, the centrally epithy absent. So the xylem and phloem are connected by a parenchymatous tissue. So the metaxylem cross sectionally polygonal in nature. The secondary growth is available. So the secondary growth is not available in monocot root. Here the secondary growth is available in dicot root. So in case of vascular bundle, closed type of vascular bundle, tetrarch protoxylem, exarch condition, the xylem and phloem radially arrangement. Closed type radial arrangement, exarch condition and tetrarch protoxylem. So xylem and phloem connected by connective tissue. So in metaxylem, cross section view of metaxylem, polygonal in condition. So secondary growth is available. Okay, so once again it is a very important 5 mark question. Primary structure of dicot root, for example bean root. So filiparous layer, cortex. So the mass of only the parenchymatous cells, parenchymatous cells situated at cortex. It is differentiated into endodermis, Kaspari passage cell, stele and pericycle. That's all.